business. Zazanide chikabili zimaze okubanga zegaana essaawa eno ey'omunaana kansubire emirimu gitambulira ddala bulungi nnyo program egenda tukole tukubiriza nti buli omu baako kyokola tolera bulezi ngalo muve mu bitu by'okulera engalo mu abasajja abavubuka abaana ab'obuwala mubeereko kyemukola mulekeraawo okulera engalo generation Z tubeereko gye tukola buli mu baako kyewenyigiramu okwongera okulaba ng'ebiseera byaffe by'omu maaso bibeerera ddala bulungi nnyo ne buli tunaabeera awo gavumenti weeyaayo gavumenti emutuyambye tujja kwongera okuba nga ate tulema okuba nga tufuna ebyetaago byaffe mu bulamu baako kyokola totula butuuzi baako kyokola totula butuuzi baako kyokola ekyo nja kukiddiŋŋana enfunda eziwere twagala okulaba nga buli muntu ayina kyakola kale kansubire bulamu butambulira ddala bulungi nnyo mu kibuga Kampala ebbugumu eriri gwateekateeka okuba nga ojja mu kibuga Kampala olina okumanya nti akasana ko mwekali ndoza business ezimu kwezo kudala ezibazitambula mu budde buno obw'omusana okubanga gwakakawo ebyokunywa ebinaddala ekyokunywa ekinyogoga ndowooza abali mu mulimu guno ogw'okutambuza amazzi soda bitugamba nga butunda kansubire nti wamma akasana kabakoledde ddala bulungi nnyo okubanga mukozeekozeemuko ku nsimbi njala tukumirako abaana ba booda abalubyanza baana abo otera obbasanga balina story kati batandise mbu China town ya Gondi ya mwana wa Gondi wa Gondi baana mmwe muve ku bantu mmwe baana mu ababoda baana ba booda bo bamanye emboozi zaabwe kati bafunye dda nanyini China town era bamumanyi era kati gobobo wakana gwe bulinya boda obuzo omwana wa boda wamma China town yana ajja kunyukunyiza China town ya Gondi baana mu ababoda bamu abaki kale ekigenda maaso right now mu ggwanga mbeera bwetyo bwekyali era tewali nnyo kyamaanyi kyagenda ddala maaso mu ggwanga business is very normal niwakubadde nakutegeezeza akawunti ku parliament enguudo eziri ku parliament awo ezisinga zaggaddwa waliwo zibarricades oba ebitangira abantu okubanga abayasala okuyingira ali ku parliament bweba tolina kadi obanga tokolera kumpi awo oyinza obutakisesinga luguudo olwo naddala gambe ngaenguudo parliamentary avenue so ino kubanga oteekateeka bulungi nnyo nolaba wa gy'onooyita gwasuubira okuba nga okozesa oluguudo olwo nokubadde ndowooza kyavudde ku mbeera eno yakwekalakaasa ekyagendera ddala maaso kubanga tebamanyi abantu abeekalakaasa bo poliisi erabira awo gula intelligence nti babano bazze okulya nti ate babano badduse ne bano kwegamba bintu ng'ebyo biringa ebyo kakati omukulembeze w'eggwanga talekawo mu wiikendi n'avaayo n'akubiriza abantu b'eriweero okuttanira enkola ya Bonna Basome era n'akubiriza abakyala abaana batwale mu Bonna Basome ekibaana kyotungire ku nkulaakulanya y'eggwanga n'abaffe ndowooza tutuuke ku kibuuzo ekyebuuza enkola y'abasome enkola ya Bonna Basome ekyali ya mugundu kubanga ndowooza enkola ya Bonna Basome tuyinza okugamba ekola nnyo wano mu kibuga Kampala wano amasomero ga gavumenti agali mu kibuga Kampala tuyinza okugamba gali yaddeko ne bw'ogenda eri omuntu ageri geregere eri mu district ya Gageyo geregere eririra palwe sikiwa nti enkola eno abantu bagiganyiddwamu nnyo yensobola nkubadde yesi erina kyeteekawo naye ndowooza gavumenti erina okwongera okuba tokyalina zitwetagawo ndowooza n'akakiiko ak'enjawulo okwongera okunoonyereza ku nteekateeka eno eya gavumenti gye yatandika eno eya Bonna Basome twetagawo akakiiko nga kali independent kagenda kanoonyereza eddala tulabe ogenda okuwulira enkola ya Bonna Basome ate ogenda okuwulira eri teacher ajja abaana bajjako ensimbi noga kola ddala Bonna Basome eno oba ffenna tulye bintu ebiringa ng'ebyo kulembeze w'eggwanga no yali awo mu district y'Eruwera awo yali yeetabye ku mukolo ogw'aba Mothers Union mmanyi abakyala abakristaayo tera okulaba abaana abo ab'oku mitimba bagamba ayambadde engoye z'aba Mothers Union ng'ategeeza nti ayambadde binene kati ba Mothers Union baalikaawo baali mu lukuŋŋaana lwabwe lubirawo kumpi buli mwaka naddala wano olw'omu Buganda ngere emikolo gyayindirawo mu district omukulembeze w'eggwanga yasaze nagamba ngenda kwongera okuba nga mbakwasizaako ngenda kubawaayo sente awo mbagulire ne ku mmotoka nange omukulembeze w'eggwanga looza nange nje musisinkane kubanga engeri gyagabamu ebintu ng'ebyo okukata ssente buli omu afuneyo tuyinza okugamba nti kyekasonja asooke nko ku mukulembeze w'eggwanga bwe nkomawo twongere okuba ttooki mu nkola eno eya Bonna Basome ekyali ddala ya mugundo
oba esibye gwe Uganda olowooza ki nkoma kutandikira ye tata kyasinga okwagala mu Bayibuli was the story of the talents. lwe lugero olwo olw'ebibala The one who was olwa given, talanta the one who was given some talanta and then multiplied them, and the master was very happy with him. abo abaakubisaamu talanta mukama we n'akomawo n'abeera musanyufu nnyo n'oyo And the agikubisaamu ones who did not were rebuked. n'abalala ne baba nga baanenyezebwa olw'okuba nti tebaakubisaamu baatereka buteresi. And yeri awo mu district y'Eruweero nga yongera okutangaza ku nsonga eyo eya bonna basome nga akubiriza abakulembeze abakyala bane batwale mu bonna basome naye enkola eno ddala ekyali yamugunda eno bannange enkola eno ddala ekyakola kubanga ogenda okuwulira abantu balina bikozesebwa oba okyali awo ate ne babasabye ssente ne weebuuza enkola eno twetaaga ndowooza akakiiko ak'enjawulo akayina okuba nga ddala kanoonyereza ku nkola eno eya bonna basome okwongera okulaba emirimu gitambulamu. Kakati njagala okuba nga nkwongerayo bannaffe Busoga eyo omanyi kati ekirwadde kya Mukenenya kizze gavumenti ekirinnya ku nfeete anokwadde yes kikyaliwo era kikyayongera okuba nga kikyafukidde kyakabi Bannayuganda akayire gombe atulabyeko ne institution nyingi nnyo ez'enjawulo bannaddiini beegasseeko nabo beegase gavumenti okwongera okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino ekya Mukenenya kati mu bitundu by'e Busoga eyo aba AIDS Commission tebaatudde butuuzi bagambye ne bagamba katusinkane kubanga butwetegereza rates eza siriimu mu bitundu bya Busoga siriimu ali waggulu nnyo ba AIDS Commission bagamba machi tugenda okukola katukwate abantu bano tubayita omulundi gumu tubagamba abaffe abakulembeze b'amadiini abakulembeze obwakyabazinga bwa Busoga n'abakulembeze abalala mujje tukwasizeeko wamu tulabe butya bwe tuyinza okulaba nga siriimu ono tumukendeeza naddala akyagendera ddala maaso mu bitundu bino ebya Busoga. Njagala nsooke nkuwe ku bano aba AIDS Commission nga balina abakulembeze Busoga eyo nga bagenda okulaba batema empenda ku butya bwe bayinza okulwanyisaamu ekirwadde kino ekya Mukenenya komye otandikira awo. I'm just highlighting to you Gulu, Soroti, Lira City, Arua. So you find that having a city status is a good thing, but it comes with challenges. So you are leaders that have been invited for this very important meeting. We would like to call upon you to take to heart this very, very important discussion that we are having. And I want to now just highlight very quickly, I don't want to get into details. This plan has been running. Ensonga eno yetuyidde okwongera okunyweza ife nga bannaddiini n'abakulembeze ab'obuwangwa okubona tusobola kugigema tutya oba tugyongera mu tutya amaanyi okuba nga tugiwumbawumba abaana baife balekera okukola kyokuba nti bajja bafune embuto ed'ekigwirawo oba okuba nti bafuna lwisi obulwaire bwa HIV ekituviirako okuba nga tukosebwa naddala wano mu kibuga eky'Edinda kubanga oyagala nti percentage ya HIV almost Jinja City oba Jinja City nti erigeza nti Jinja City esuka mu percentage ya Uganda yonna. N'olwekyo tubadde tukubiriza abakulembeze bano nga tukwatidde wamu ne AIDS Information Center ne Accord ate ne UNFPA yatukwatiddeko nnyo okulaba nti tufuna zino enkuŋŋaana tusobole okwogera n'abakulu batubuulire biki ebibataataaganya okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bawaddeyo amagezi ne batulaga essuubi n'abaana baife okufuna enda nga bakaali bato ndowooza nti guno omulimu gwatuletwena ng'Abasoga kuba wabaire wabaye balipa bati tukoze mulimu gw'amaanyi omulimu tugukola aye twongera okuba Abasoga abakuze mu myaka twongera tulina okusomesa betuba nabo. Butereevu mbeera yakwongera kulaba nga ekirwadde kya Mukenenya mu bitundu bya Busoga eyo kikendeera abakulembeze kwoteeka n'aba AIDS Commission bongera kulaba nga batema mpenda kwongera kulaba nga abavubuka bongera okuba nga babalabula ku ngeri gye bayinza okuba nga bewolamu ekirwadde kino ekya Mukenenya. Banenjera n'okukozesa omukisa guno bategeeza Mukenenya akyali
Ab'e Kasese nkomewo tutandikira awo abaffe twebuze n'okwebuuza ki ekyakolebwa kinajjukirwa nti ne Kasese wali okumpi waliwo n'abalambuzi abalugulamu obulamu abattibwa abakubibwa amasasi gye bavuddeko tulabe enteekateeka ki gavumenti kati gyekoze okwongera okulaba ng'embeera eyagwawo luli teddamu kugwawo. The host district for the World Tourism Day is to emphasize that Kasese, regardless of the isolated incidents, is secure. I should mention there was a shooting in Queen Elizabeth, but how many instances have occurred in Kampala? But we are comfortable walking on these streets, even at night until late night, as far as late as maybe 4 in the morning. So we shouldn't be really alarmist. We should appreciate that there are a few instances here and there which are very unfortunate, but as a country, as a destination, we are secure. Thank you. Secondly, on the issue of what we bring as far as contribution to GDP or the national development, we have a campaign that has been ongoing. I'm not going to stick to the new. We have a campaign that has been ongoing, and that is the Explore Uganda Domestic Promotion. For this edition of the World Tourism Day, we shall be having the Explore Rwenzori. That is particularly targeted to Rwenzori region. So we shall be highlighting these areas. That's why I've already mentioned that, you know what, you need to ensure that you explore the Rwenzori Mountains. You need to go and experience what is there. So this campaign is unique. We are promoting domestic tourism. We expect to move bigger numbers. Please, let's note that the numbers that have gone to Kasese, or will be going to Kasese in between this past month and the next, and this month, we haven't seen these numbers. And we want to continue pushing for that. So the intention of this edition of the Rwenzori Explore Uganda Rwenzori edition is targeted at shining a spotlight on the Rwenzori region, particularly Rwenzori Mountain National Park and the Queen Elizabeth National Park. Queen Elizabeth has had a lion's share of the limelight, but we need to emphasize the Rwenzoris. These are among the listed visited areas in Uganda, but we know that Kilimanjaro gets 60,000. Why not we get half of that for the Rwenzoris? So I believe whatever we have in place is going to propel more travel to Kasese, is going to propel more stay and expenditure in Kasese, and will ultimately contribute to the national development. Thank you very much. First about Kasese or Uganda. Look at the number of people who die in the US by gunshots, violence. In those schools, they are never reported. Well, when we want to go to the US, they are asking us visas to go. There's more secure on the streets in the US than in Kasese. But also, we should know, there's a saying in Rutoro, Echirunji, Chiretech, Esohera Nyinji. In other words, something good will always bring fishy things quicker. Why do we see hotspots of insecurity in Kasese? Most times, one, Kasese is the only place in the world that is surrounded by 4 national parks. Queen Elizabeth, Mount Rwenzori National Park, Virunga National Park. Kasese touches Virunga National Park, who is Congo, and Chibale National Park. So every criminal, everybody who's not having a purposeful life will want to hide in those places. The people bringing insecurity there are not people of Kasese. 2, because of that, and because as the teams have said here, Kasese has over 58 tribes. Some of them are tribes which are not even from Uganda. Why? Because of the historical position of Kasese. We have Nubians from South Sudan. We have Baluba from Congo, who came during the copper mining. Those interboundary movements cause a lot of issues. So peace, to be seen in Kasese, there must be deliberate efforts by all of us, the media, government, with the private partners. And that's why you see Kasese Tourism Investors Forum is on board. The communities of Kasese, for those who went for the Taskalite Mountain and the Marathon, even the first edition, second edition, you can see the amount of enthusiasm the communities have in terms of ensuring
we know our neighbor who is coming in. And so one of the strategies of Kasese Tourism Investors Forum to take peace as part of our life. Because without peace, no tourism. Without peace, no development. So peace is a commodity that we have taken up, and Kasese, we can assure you, it's going to be one of the most secure places globally because it is peace and our... We'll be running in Kasese from the 5th to the 8th of September 2024. So it has different clusters that I'm going to read through. The first one is, this is third edition of the Rwenzori Telugu Festival, celebrating a sustainable tourism, cultural heritage, and environmental conservation. As the Rwenzori Telugu Festival returns to its third edition, we are at a developmental moment of sustainable tourism within the Rwenzori region. This festival is not just an event, it is a commitment, a celebration of our cultural heritage, our environment, and our shared diversity. It is our dedication to creating a sustainable tourism destination that benefits every Ugandan. The Rwenzori Telugu Festival is an annual event that happens every first weekend of September, and this year, which is the 2024 edition, which will take place from 5th to 8th September 2024 at Rwenzori Square in Kasese Municipality. This festival is a precursor event for the celebrations of the World Tourism Month in ndowooza obeerabiddeko nawe byewuliriddeko kongera kulaba nga ate embeera eyo teddamu kubanga egwawe yaliwo ulira ndowooza mulabiddeko abakulu babakazi agamba nti ku mulundi guno obukungu bwongeri kulaba nga bw'amaanyi ate ndowooza waliwo ne measurements gavumenti ze yateekawo naddala abagenda okuba nga balambula mu bifo naddala ebikuumiro by'ebisolo ebifo n'ebyenjawulo kumpi byonna ebyambulo ebyobulambuzi ate kati engeri nti n'Amerika yafunyeewo yaweereza okulabula eri Uganda okwerinda obutujju ndowooza abakulu tebasomagidde bakyayongera okulaba nga ate bakola butaweera okungulu okulaba nga embeera bagikwatako nabwala kale nja okuba nga mbasibulye wano tulabagana olunaku lujja kubeera lwankya nzadde okutona Kiwala bino program Uganda Tukole. Smart 24, driving business. Turn your house into the GoTV Kids Club. Your GoTV package is your ticket to entry, and there's plenty for everyone. Discover new places, play along with wacky characters, and learn fun facts and essential skills. So get and stay connected to GoTV for 24-hour access to the GoTV Kids Club at home and on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily, or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Hello tech lovers, the Pixel tablet is here. Is Google back? Wow, we could all be asking the same question, but the Pixel tablet launches today into a field more crowded than ever, priced at £599. It's got the same chip as the company's flagship,
Pixel 7 smartphones, an 11-inch screen and a bunch of applications optimized to take advantage. But the standout feature is the dock, which you slap the tablet onto with some powerful magnets and effectively transforms the device into a home hub. You can see information like time and weather, have it cycle through photos, play music from the inbuilt speakers, control your lights, and its Hey Google voice assistant is always listening. Given that ever more muddled space between smartphones and tablets, Google will hope its decision to have it flat with the smart home market proves a masterstroke. Considering its history with new products, we will all know in about 2 years. Google has a history of killing off products that don't set the world alight. From its Stadia gaming platform to its previous Pixel tablet, it hopes its latest effort will find itself an audience by stuttering the line between the tablet and the home hub. As smartphone screens have gotten bigger and laptops more powerful, tablets have gone through something of an identity crisis. Once pitched as an obvious middle ground between the computer in your pocket and one on your lap, the thinking behind them seems increasingly muddled. There are iPads for people who want a keyboard and powerful processor, and those who want a small screen. Samsung, unfortunately, occasionally with a stylus, makes tablets while also making phones that fold out into screens even bigger than some tablets. And don't forget Amazon's various Kindles and Microsoft's array of Surfaces. If your head is hurting because of all these features, then you're definitely not alone. As someone who recently helped research a newly family tablet purchase, it's more difficult than ever to know which models to choose from as your use cases vary so wildly. But that hasn't stopped Google from developing the latest Google Pixel tablet, which comes with a twist. But can it find an audience? The oil and gas sector is not a massive employer. 160,000 jobs are created, but there are sectorial linkages that can be put to use. Of excitement, the youth are going to get jobs, all the unemployed, and so the study revealed that the new jobs that will come about as from these projects are 160,000 jobs only. We are a young population, over 50% of Uganda's population is under the age of 30. Oil and gas is not a mass employer. And that goes back to the very first question that someone asked: how are we making sure oil and gas contributes to other sectors of the economy? Agriculture employs 80% of the adult population, and then you have tourism and other sectors. So what we are saying is that, number one, not everyone will work in the oil and gas sector directly. Now, what happens to the people that have, that have qualifications, that have studied, etc.? There are opportunities that may come outside Uganda, but the bigger opportunities are under the other sectors that are related to oil and gas. For example, we have Auditor General's Office that is hiring geologists. Why? Because they come in to audit recoverable costs. They come in. So they have to have people that understand. If Total said we needed this equipment, does an auditor understand the importance of this equipment? We have banks that are employing engineers. We will onboard and will offer, I would say, a 2 years training program for more than 200 Smart 24, driving business.
omulungi ali ku program Uganda Tukole nyongera okubanga nkulisayo mu bulango bwa bakama baffe onotusonyiwako tufunyewo okutataganyizibwa okwenjawulo naye ate tukomyewo obutereva ate okubanga tukuweereza omulungi ali ku program Uganda Tukole obenga weekumira mu kumanya nakutegeezezza nti mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kubeera nga tukuba torch mu butya ebyenfuna bwe biyinza okukosaamu ebyobufuzi ate era kwoteeka n'ebyenjigiriza mu studio sagala kubanga ndwawo negatiddwako mukulu nsanyusa okubanga nkulaba kale nange mwami Derek nsanyusa okulaba osiibye otya gye ndi ssebo oli ota ssebo bitambula bitya eggwanga oliraba eggwanga ndiraba ssebo likuwoomera nedda ssebo naye olumu leero erikuwoomera enkya terigenda kola era ndowooza yo principle y'obulamu bwetwo bwe butambula bwetwo butambula nti leero birungi ate enkya sibi kuki sibi it's not just a smooth walk over amanya go okola ki gwani ate otandikira neyanziza ssebo mwami Derek amanya n'eddoboozi nze Musana Jafali nga ndi musajja academician oba omusomi oba omusomesa nga ndi awo nsomesa ku College of Education and External Studies as a teaching assistant era ndi musajja mulwanyirizi wa ddembe ly'abantu activist oba advocate era nkola n'omulimu omulala ogw'okubudaabuda abantu kye bayita motivational speaking era n'ekirala nkola n'ekitongole mu line eyo yennyini kye bayita KED Foundation nga tuservinga humanity oba nga tugaba obuyambi eri abo ababunoonya abateesobola abantu abali marginalized era mu line eyo yennyini mirimo gino tugikola ne mukama wange Dr. Honorable KED Stephen Eric Zuluba era ne waawo nnyini mu mirimo gya education ndi muwandiisi mpandiika ebitabo era mpandiisa ebitabo bingi waliwo ekitabo kye nasooka owandiika kye bayita Mind Your Mind on the habits of rich and successful people nga twogera ku buyisayisa obw'enjawulo abantu bwe baalisaanidde okubeera nga beeteekamu tubumanyi naye tetubuteeka mu nkola naye nga tuba tutandise obuteeka mu nkola kituyamba okulabika nti tukyusa obulamu bwaffe n'endowooza zaffe n'embeera zaffe zonna ze tuwangaaliramu nga maliriza nkola n'emirimu omuli egya business sebo ndi businessman nkola emirimu gy'enjawulo nunda embuzi nenunda enkoko ewaffe mu kyalo Namayingo yesebo era mu bufunze nga maliriza nze mubaka addako owa parliament Bukoli South Namayingo district Buterevu ndowooza gwe omulungi ali ku program Uganda Tukole okakasiza nti ddala omusajja gwe tuleese ayimiridde ddala ate ddala ensonga agenda kubanga azettaanya njagala tusooke tutunuulire gy'atandikirewo bagirawo ebyenfuna ebyobukulembeze oba ebyobufuzi ebyenjigiriza enkolagana oba connectivity eri luddawo bikwataganirawa neyanziza sebo mwami Derike ebintu ebisatu ebyo byokonyeeko tewali kisobola kubeera nti weekiri ng'ekirala tekiriiwo mu bufunze byonna bikolagana omuzungu kyayita nti there is a relationship not only a relationship but a cordial relationship kuba kati ey'omugundo bw'oyogera ku byenfuna ebyensoma oba ebyenjigiriza tebisobola kubeerawo ng'ebyenfuna tebiriiwo ate ebyobufuzi tebisobola kubeerawo ng'ebyenfuna tebiriiwo ate ebyobufuzi tebisobola kubeerawo ng'ebyenjigiriza tebiriiwo mu bufunze byonna bikolagana mu wali eri bayita nti they are interdependent kimu kiyimirira ku kinno waakyo ebyenfuna kyeki ebyenfuna kitegeeza emirimu omuntu gy'akola oba abantu ab'enjawulo gye bakola okusobola okufuna ssente sebo tukola ebyenfuna byonna ekitugattaawo ebyenfuna tutegeeza nsimbi ssente okola ssente then ebyenjigiriza kwe kugenda ku ssomero abo n'osoma naddala abaana ate okusoma tekitegeeza nti baana bokka n'abakulu n'abantu ab'enjawulo then ebyobufuzi zi policies ezireetebwa okulabika nti nno ate ziwanirira ebyensoma so awo mbadde nkudefiningira ebisatu ebyo kye bitegeeza kakati mu bufunze ngenda sooka ne butya ebyenfuna we bikwatagana ne oba byafectinga bitya ebyensoma oba ebyenjigiriza sebo ow'ekitiibwa
tugenda tandika ne kyebayita curriculum development. Mu Uganda tulina kyebayita curriculum development center. Ekitongole ekivunaanyizibwa okubeera nga kisengeka ebyensoma. Abaana bagenda soma ki ku mutendero ki era biki bye bagenda okuyiga. Kakati ebyenfuna ebibanga bisebengerevu nga tebiyimiridde bulungi okitegeera ebyensoma engeri bano gye basengekamu engeri gye basengekamu ebintu abantu bye bagenda ebyenjigiriza liringa ffumbiro lyerifumba ne liteekateeka because wetegereza ebyenjigiriza bebijja okuleeta businessman bebijja okuleeta doctor bebijja okuleeta munnabyabufuzi curriculum eno yonna ebeerawo era sebo kisinziira ne ku mawanga ag'enjawulo kati dynamics za Uganda zo byesaana tuzitunuulire bulungi okitegeera nti bano abateekateeka ebintu abaana bye bagenda okusoma wamu nezi companies jukira ziba ziri mu kola businesses ze zidetermininga okitegeera nti emyaka 5 emabega waliwo ekintu bwe kiti ne bwe kiti naye kiki kye tutunuulira mu maaso emyaka emirala 5 oba 10 egiddako nti ku luno abaana bwe babanga babasomesa ekintu bwe kiti mu myaka 10 emyaka 2 okuva kati bagenda yiga ki kyekyo through the National Planning Authority okitegeera ekulirwa mwami mukulu Muvawala okitegeera kye bateekeddwa okubeera nga bakola okutunuulira eby'omu maaso okutunuulira wano we tuli n'okutunuulira wajje twava then okudda ku nsonga endala ebyenfuna bikwatagana bitya n'ebyenjigiriza katutunuulira amakubo roads infrastructural development in terms of roads enguudo wezibeera nga nnungi gavumenti erimye enguudo okitegeera abaana bagenda ayitako abagenda okusoma mu Uganda for instance mu Kampala muno mwe tuwangaalira n'ebitundu ebirala ensoma abaana of course bakozesa zibodaboda mulimu abakozesa ebigere mulimu abakozesa emmotoka okitegeera kakati enguudo zino bwe zibeera nga nnungi abaana bagenda tambula bagenda zikozesa batambule bagende batuuke ku masomero bakole ki basome and vice versa amakubo bwe gabeera nga si malungi okitegeera mu bitundu okitegeera kigenda ku affectinga ebyensoma nti omwana bwakeera saawa 10 okugenda ku ssomero katugeze naye ekyo government almost yakijjawo government policy okitegeera so kati omwana bwasimbula waka saawa emu ey'okumakya ku byamu akaseera kagenda okukozesa okutambula okuva waava mu maka gaabwe okutuuka ku ssomero so dynamics z'okukubo amakubo malungi kyekibuuzo temuli binnya kyekibuuzo kati bwe muba temuli binnya abaana bagenda tambula bulungi batuuke ku ssomero awo ndi mukulaga engeri ebyenfuna gye bikwatagana n'ebyenjigiriza ekintu ekirala sebo ye skills development oba obukugu nti ebyenfuna bivaako okulaba ebyobukugu bye tusobola okutunuulira ebiseera bino nti batunuulira environment eriwo saawa zino ne bagamba twetaagayo abantu abasobola okuba nga bamaketinga product emu kakati batunuulira ne bagenda ku zi university oba amatendekero agawaggulu ne bagamba bannaye kati tulekere okusomesa theory tutandike okusomesa ki ebintu ebiri practical in terms of skills enhancement so ne bagamba nti okay kati tulabe abaana twetaagayo ba marketeers emitwalo 2 abagenda marketingira companies ez'enjawulo so kakati banabya business oba banabya nfuna bagenda bayita batuule wamu ku mmeeza nabana abateekateeka betwogeddeko aba curriculum development ekitegeera ne National Council for instance for Higher Education ne batuula ne bagamba nti okay tuteekemu kino na kino na kino okitegeera kati bagenda training omwana mu public relations engeri gyayogera n'abantu abalala bagenda somesa omwana communication skills bagenda somesa omwana research skills bagenda somesa omwana marketing skills kati omwana ajava eri mu ttendekero olw'obukugu obwo bwayize okitegeera ajja atabuleete muki mu byenfuna eno okupromotinga oba okusitula zi kampani eziba ziriwo
omuzungu kyayita existing what companies okitegeera era byonna bigenda kubeera nga bikola ki bikwatagana sebo Botere omulungi akyali ku program Uganda Tukole bwetukyatambula kyatunuulidde nnyo okulaba ebyenfuna bino biyinza bitya okukosa ebyenjigiriza ate era kwoteeka n'ebyobufuzi mu kitundu kyaffe ekisoose otusigidde ekifaananyi engeri ebyenfuna gye bikwataganamu n'ebyenjigiriza kati njagala tusooka tusigire ku kifaananyi waliwo abantu bootera okusanga abeera mukyalo eyo mulunzi w'amata mulunzi wante akama amataage mulimi alina ka bizinesi keeyo naye ng'ayogera agamba nze siri munnabyabufuzi ebyobufuzi tebinkwatako waliwo ene connectivity oba waliwo okukwatagana kwonna kwonna wakati w'ebyenfuna n'ebyobufuzi oba ebyobukulembeze sebo ebyenfuna n'ebyobufuzi tewaliwo ngeri gy'oyinza byawula byonna bikwatagana kyekimu waliwo oyo ali erw'amata eri ewaffe mu kyalo nga ye agamba nze siri munnabyabufuzi omumanyi omu gwe bayita Aristotle yagamba nti man by nature is a political animal nti omuntu mu kikula kye munnabyabufuzi oba oyagala oba toyagala mbuuza lwaki amakubo genva okwogerako sebo amalwaliro gemulaba gemugendamu both aga gavumenti n'aga private banka obutale ezigiti n'amakyaki oba amakanisa n'ebintu ebirala ebyenjawulo byonna byabufuzi byonna bidipendingira kuki ku byabufuzi omuntu ali erw'amate gw'oli mu kwogerako sebo bino ebyenfuna byebivaako banabyabufuzi okuteekawo kye bayita policies policy katugeze nti nga mu education is a policy nti mu education balonzeeyo banokolayo ekintu kimu nti twagala ekintu bwe kiti for instance nti abaana balya batya oba tuteekewo emmere ku masomero abaana balye efuuka policy ne bajogerako wali mu parliament era ne bagiyisa kati we bagiyisa ng'olwo executive egyetandika okola ki okuimplementinga oba okuteeka mu nkola kati omuntu ali erw'amate omuntu ali enamayingo omuntu ali ebukooli south n'ali mugambye nti tetusaanidde kubeera nga twewala ki ebyobufuzi oba ebyobukulembeze lwa nsonga gwe bwe wenyigiramu okitegeera kigenda kubeera nga osobola okubuuza abakulembeze bo nti watugamba ekintu bwe kiti watugamba gundi watusuubiza ekintu bwe kiti watusuubiza oluguudo embalirira accountability and transparency okitegeera so omuntu buli wenyigira mu byobufuzi kigenda ate ku boostinga ki kuba jjukira accountability okusinziira ku kitongole kya Transparency International accountability oba embalirira kireetera ebyenfuna okubeera nga biggumira nga biggumidde okitegeera bitya nti abantu buli lwe bavaayo ne badimandinga oba ne basaba nti mukulu watusuubiza ekintu bwe kiti gundi watusuubiza ekintu bwe kiti naye lwaki tokikoze mu bulungi kuba waliwo abadimandinga accountability naye nga balina bias behind okitegeera byetaaga no demanding accountability nga oli kugidemandinga from a critical point of view okitegeera nti watusuubiza oluguudo watusuubiza naikonta buzibu buliwa kati noono n'agamba nti bannaye challenge yali bweti ne bweti obuzibu bwali wano bwe buti ne buti naye tugenda kukola ki kubeera nga tutereeza bwe tuti ne bwe tuti kati awo kye bayita ebyenfuna okwatagana naki n'ebyobufuzi era awo mba nkuzzeemu bulungi ssebo mwami Derek nga nkugamba nti abantu tebasaanidde kwewala ki byabufuzi kuba ebyobufuzi byebyenfuna era ng'amaliriza bwe nali ku ssomero awo ku University Makerere nga nakutandika ku masters course yange ya international relations and diplomatic studies Professor Julius Kiza yatubuuza nti what is the connection between politics and economics bikwatagana oba tebikwatagana
netubaga nze namugamba nti bikwatagana okitegeera ekimu ku kyo tosobola kijjawo byonna bikwatagana bulungi sebo Buterefu omulungi akyali ku program Uganda Tukole nkyali Director Kiwalabye tukyakuba tooki mu butya ebyenfuna gye biyinza okukosa ate ebyenjegereza ate era kwoteeka n'okukosa ebyobukulembeze oba ebyobufuzi ndowooza omukulu atunyonyodde bulungi nnyo eri mwenna bannaffe abali erwamata abali emitiyaana abali ekalungu ewaffe mu kyalo abo bonna abali ekyamuliibwa abali luddawo abali mu byalo ebyenjawulo abali mu kibuga Kampala nga gw'ogamba toli munnabyabufuzi toli mukulembeze akundooza akusigiddira ekifaananyi nti ebyobukulembeze oba ebyobufuzi ate era kwoteeka n'ebyenfuna byonna biri mu doctorate yemu byonna bitambulira wamu byonna bidipendinga ku kinnaakyo nti ebyobukulembeze oba ebyobufuzi byetaaga ebyenfuna ate era ebyenfuna byetaagira ddala ebyobukulembeze so kitegeeza ki nti nno policies zonna abo abali mu bukulembeze ze bayisa nga ziyigiriza omusuubuzi obanga omuntu yenna ali mu sekita eno ey'ebyobusuubuzi nabo bajja kuba bakola ki bafiirwa ate era still naawe ali mu byensimbi oba ali mu bizinesi ez'enjawulo ekintu kyonna kyokola kyafekitinga ate kwoteeka abo ku ludda luno kale bwe tukyatambula kyali Director Kiwalabye mukulu njagala tukube tooki otusigidde ekifaananyi n'otulagira ddala bulungi nti ebibiri bino oba ebisatu bino byonna biri wamu omusomesa yasomesa omusawo yasomesa ne president ate era president yakola oba yasayininga ku mateeka agayisiddwa omusomesa oba agayisiddwa parliament so waliwo okulime kakati njagala tukube tooki ebintu bino oba ebyenfuna biyinza kukosa bitya njagala muna bizinesi oli amanye nti mu ggwanga lino omukozi adaba akeera ku makya naawe omusolo gwe njagala amanye nti mu ggwanga lino tali kantuntu wabula muntu w'amaanyi nti eggwanga lisinze kuyimirirawo ku ye biyinza kukosa bitya nga sinaba kujja ku experiences za Uganda kansooke nkusigira ekifaananyi ku mawanga agakulaakulanye nga amawanga agali mu America amawanga agali mu China mu Europe n'amalala basoosowaza nnyo ekintu kye bayita omuntu nze lwaki omuntu tasaanidde kutataaganyizibwa mu ngeri yonna naye bw'osanga mu mawanga agakyakula omuzungu kyayita low developing countries nga Uganda naddala amawanga agagwa mu sub-Saharan Africa Uganda nga mwogitwalidde omuntu tebanaba kuyiga kukola ki kumukwata ng'ekyatika lwa nsonga omuntu okuva edda mu byafaayo byonna by'owulira ekintu kye bayita omuntu kintu kikulu okitegeera balina tukwata batya so okudda ku kibuuzo ky'obuuzizza ngenda kigeraageranya ne recent scenario eyaliwo ku misolo egyagerekebwa katugeze nga Ifris wagiwulirako nti watuulayo omuntu omu oba abantu ab'enjawulo ababeera ne kye bayita omuzungu kyayita blatant egoism keeka kyako ako bakayita omuntu okubeera nga yeeyagaliza yekka oba ng'alina self interest nti bwe nvuga ekintu kino mu layini eno bwe nti kigenda kugguka nga nze akifunyemu naye nga tali kufa ku bantu kyekiri kyensoose nakyo nti kankusigira ekifaananyi ekyawa ekyebweru nti twali badde